Swali la leo ni, unatambua sheria gani za kuwalinda wafanyakazi? Unatambua sheria gani za kuwalinda wafanyakazi? Kumbuka, hayo tuliweza kuzungumza hapo awali ni maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii, na unaweza tu kuzidi kutoa mchango wako kupitia mitandao yetu ya Facebook ya KBC Radio Taifa pamoja na mtandao wa X Twitter katika @Radio Taifa FM. Katika kipindi hiki tunaangazia haki za wafanyakazi katika mazingira ya kazi. Mwanahabari wetu Millicent Kubai alizungumza na wakili wa masuala ya labor Muriguh kuhusiana na haki za wafanyakazi katika mahojiano yafuatayo. Karibu sana Bi Emily katika studio za Radio Taifa. Asante sana Bi Millicent Kubai for hosting me. Nashukuru na nafurahi kuwa na hiyo opportunity ya kuconduct civic education where we get to encourage dignity and inclusivity for all, especially hata kwa watu walemavu, persons with disability. Asante sana. Labda kwa manufaa msikizaji tuambie labda Emily Muriguh ni nani na anajihusisha na nini katika taaluma yake? Asante. Emily Muriguh ni wakili, nafanya kazi na Democracy and Legal Aid Center. Democracy and Legal Aid Center is a registered NGO that promotes the rule of law by protecting human rights and ensuring inclusivity for all. Tuko na the marginalized, persons with disability, children with disability. So hiyo ndio kazi yetu pale Democracy and Legal Aid Center. Asante sana. Nafurahi kwamba mnaojihusisha na masuala ya haki za kibinadamu. Kwanza kabisa wajua swala ama mdahalo huu mzima wa swala la ajira hususan katika jamii ya walio na ulemavu limekuwa ni swala ambalo kila kuchao linazungumziwa, lakini kidogo jamii hii inahisi kwamba hamna la ziada, hamna la maana ambalo linafanywa katika kuhakikisha kwamba sisi kama wale wengine tunapata haki yetu ya ajira na pia tunathaminiwa katika jamii. Kwa manufaa msikizaji, tuanze tu kwanza kabisa, wakati unazungumzia haki za ajira unasema nini? Hapo kwa haki za ajira tunamaanisha everybody has equal opportunity to employment. Article 44 of the Constitution provides that every person has the right to fair labor practices. Every person. So ukisoma Article 44 of the Constitution together with Article 27 of the Constitution, which protects every human being from discrimination. Kwa hivyo hakuna mtu anafaa akwe discriminated hapo. Na hapa kwa mambo ya ajira kuna zile tunaziita prohibited employment practices. Ya kwanza ni discrimination, kuna harassment and bullying, kuna child labor, kuna slavery and servitude. Na hapo kwa discrimination na the workplace, ya kwanza ni kunafaa kukuwe na equal work opportunity from the point of contracting. Wakati mtu anapata hiyo kazi, inafaa ikuwe kazi ambayo ilikuwa advertised na iko na usawa at the selection and recruitment process. Ukishaingia kwa hiyo kazi, kunafaa kukuwe na equal promotion opportunities for all. Hiyo ina include even persons with disability. Kwa hivyo lazima tuelewe, umeingia kwa kazi, uko na contract ya kazi. Hiyo contract kuko na hizi information wakati unaingia kwa kazi. Kuna information ile ni yako, data protection. For example, health records, your health history. Haufai ulazimishwe kuishare na ambaye anakuandika kazi ili uweze kupata hiyo kazi. Ulemavu, kama niko na ulemavu either physical ama the unseen disability, sifai ninyimwe kazi kwa sababu niko na ulemavu at face value, ama nimeindicate niko na hii ulemavu na nitahitaji msaidizi wakati niko nafanya hii kazi. Yes. Na umezungumza swala zuri kabisa kwamba pale lazima haki na usawa vizingatiwe pale ambapo shughuli ya uajiri inaanza, pale kwa kuanza kutuma maombi na yale mahojiano. Kuna wale ambao tumezungumza nao tayari wanasema hata ile process kwamba haina uwazi, hivi kwamba unapata yule mwajiri anatoa tangazo la nafasi za ajira, lakini unapata wakati wa mahojiano ile tunasema interview, unapata vigezo vingi ama vipengee mbalimbali havijazingatiwa kujumuisha wale walio na ulemavu. Kwa mfano, hata wakati tangazo lile linatolewa, unapata jamii ya wasio na uwezo kusikia ama kuona kwamba lile tangazo haliangaziwi jinsi inavyostahili, kwamba jamii hii pia iweze kujua ndio kampuni hii inatoa nafasi za ajira katika sehemu fulani. Wakati hili linafanywa, je, hizi haki za uajiri tunaweza kuchukulia hatua labda wale ambao hawazingatii swala hili zima, ama mambo yanakwenda vipi?
and that is why we are here to promote inclusivity. Yani waajiri tuweze ku open up accessibility to information to all forms of disability. Tuweze kujua kuna mtu ambaye hasikii. It's like accessibility to public spaces. Vile tunasema pale kwa matatu, the conductor ana shout station ambayo gari inaenda, akumbuke kuko na pedestrian mwenye ni deaf na hasikii. Hiyo hiyo ina translate hadi kwa accessibility of employment opportunities. As we are making the advertisements, as we are holding the interviews, let us take note and let us accommodate the persons with disability so that we are able to encourage them to apply for these jobs and actually to get opportunity to serve in these jobs. Na pia uligusia swala la haki wakati wa kupandishwa vyeo ambao tunaita promotion, na vile vile mishahara, na pia kwamba kumbuka hawa walio na ulemavu wakati mwingine wanahitaji wasaidizi. Kumekuwa pia na mazungumzo, waajiri wengi wanahisi kwamba siwezi kumudu mishahara miwili. Kwa hivyo ni wakati gani tunapaswa kuelewa, ama waajiri wanapaswa kuelewa kwamba jamii hii haifai kunyimwa nafasi za ajira kwa msingi kwamba lazima wawe na wasaidizi. Exactly. Na hapo tunaelezea Kenyans in general. Kuko na benefits and entitlements. Pale kwa benefit ni kile kitu ambacho ni extra. For example, medical cover, ama unapeana life cover, ama kuko na club membership, hiyo ni benefit. Lakini entitlement is a right. Na rights are anchored in law. And the main one is salary. So hapa tuna discuss inclusivity for all persons. Lazima tukue accommodative. We need to create work environments that are conducive and accommodative to persons with disability and to even caregivers to these persons with disability. Let us treat even these aides with decorum, with professionalism, na tukubali huyo aide ako hapo anafanya kazi. Another entitlement is a good working environment. Tunaangalia mambo ya health and safety. Tuko na ramps, accessibility to public spaces. Do we have lifts? Do we have tactile services? Tactile services ni ile ambayo ina guide mtu ambaye hawezi ona. And the next thing is on leave. Leave is a right. It is an entitlement. It is not a favor unafanyia mtu. Kuko na maternity leave ya 3 months for women, and this includes even women with disability. Sick leave ni ile wakati umekuwa mgonjwa. Kuko na paternity leave, kwa hiyo tunaongelea usawa wa the mother and the father. Paternity leave ni ya 14 days. The main thing I should encourage the employees ni kuwa unapeana notice. Ukiwa mgonjwa, call your employer, muinform. Peana notice ya kuseek hii leave ili isikue a ground for termination. Na labda unapata wakati mwingine wakili umepewa kazi lakini hauna ile mkataba wa kuonyesha kwamba ni mimi ni mwajiriwa hapa, na unaingia pale unapata ndo mtindo kwamba hata wale wako pale hawajawahi kutia sahihi mkataba wowote wa kazi. Kwa hivyo unaona labda kama wengine hawajafanya vile, mimi nitaenda kumuuliza nani, unaona. Now one of the entitlement which is a right ni joining a union. The union can write to the employer, why are your employees not having contracts? And this is employment for more than 3 months. Na in case uachishwe kazi, by the way, hata kudenounce kwa urahisi. Unajua saizi tuko in a situation economically as a country where kile unataka tu ni pesa yako. Hizo vitu zingine utazifanya baadaye. Lakini ile siku utakuwa terminated ndio unajiuliza nianzie wapi. Maybe niko na hii loan, maybe niko na hizi responsibilities, where do I start from? You can even do an anonymous letter to the labor offices. This employer does not employ people following the legal processes. Umezungumzia haki ya mazingira bora ya utendakazi wakati labda mwajiri anakupa ile nafasi ya ajira. Lakini kuna hiki kisa. Hapo awali wakati nilimaliza shule nilikuwa mwalimu, lakini nikaona mobility. Ile shule nilikuwa nafundisha ilikuwa mbali. Sasa nikaona kwenda na kila wakati napata nimechelewa, naye wale walimu wengine hawa understand. Sasa nikaona hapana, wacha tu niwache hiyo. Niliwahi lakini walikataa. Walikuwa nakataa, wanasema hapana, kama umeshindwa kuna watu wengi wanataka kazi, wacha tuchukue wewe. Sasa ni hivyo. Wakili,
tukio kama hili tunaweza kusema haki yake ilikiukwa au namna gani? Ni kweli hapo haki yake imekiukwa, and one right I should have mentioned ni joining a union. Kama kuko na union, for instance, kama huyu ni mwalimu, kuna zile union zile una join, unaweza you go, you report, hii haki yangu imekiukwa. The next thing is visit an advocate. Sikuizi kujua wakili, after your discussion tumekuwa nayo ya wakili bandia, naambia mtu enda kwa mtandao, enda kwa Law Society of Kenya, kuna search engine, andika jina langu ni Emily Muriguh, angalia Emily Muriguh ni wakili na kona active status. Kwa hivyo enda kwa ofisi ya wakili, mueleze malalamishi yako. Pia kuko na labor offices, kuko na timelines. Within 3 months unafaa kuwa umefile a complaint with the labor offices. Na ukienda kwa wakili inafaa ikuwe within 1 year. So wakati unaona your labor rights have been infringed na umejaribu the internal processes, kumbuka kuko na contract ambayo tuna sign. Hiyo contract iko na pale dispute resolution clause. Tujue labor offices are decentralized at different counties, and also kuna access ya legal services from every wakili who practices labor matters. Hii program imekuwa ikielezea how we address them, how we treat them, how we live with them. And living includes economic empowerment, where we are allowing them to be independent hata kwa kujitafutia sasa kwa ajira, na ndio hii tuna explain mambo ya employment law. Na bila shaka msikizaji unaendelea kusikiliza kipindi Tujitegemee, bila shaka kwenye Radio Taifa. Na leo tunazungumza naye Emily Muriguh ambaye ni wakili wa masuala ya ajira. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Tujitegemee, nguzo ya ufanisi, ndani ya Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Sema nasi kwenye Facebook KBC Radio Taifa 92.9 FM, sauti ya Mkenya, au kwenye Twitter @Radio Taifa FM. Karibu tena. Sasa naomba tuangazie hili swala, tofauti ya kule kusimamishwa kazi na lazima ama kihaki, na kuna kule tutasema umesimamishwa kazi ama umeachishwa kazi kimakosa. Kusimamishwa kazi kihaki, fair termination, iko na process ya kwanza ni unafaa upewe notice, na notice isikuwe verbal notice, ikuwe written notice. Hii written notice inafaa ielezee ni sababu gani unasimamishwa kazi, reasons for termination. So failure to give reasons for this termination kwa hii notice inakuwa then unfair termination of employment. So sitaamka ni kuekele vitu zile haziko. Ukishapewa notice unafaa upewe 4 warnings. The first warning is oral. The subsequent 3 warnings must be in writing. Ukishapewa hizo warnings 3 in writing, after umepewa hiyo moja in oral form, the next step ni fair hearing. Inamaanisha utaketi uelezewe na huyo employer wako sababu ya kukusimamisha kazi ni hii. Ukuwe na opportunity ya kujidefend, kumwelezea unani accuse juu ya hii, lakini hii ndio sababu nilifanya hiki na hiki na hiki. During hii fair hearing kunafaa kuwe na representation. Unaweza kuwa represented na your fellow co-workers, unaweza kuwa represented na wakili, na kama umejoin union unaweza kuwa represented na a member wa your union. Justice needs to be seen to be done or delivered. So baada ya hiyo utapewa verdict. Ukipewa hiyo verdict uko na right ya kuapili hiyo verdict kama haijakufurahisha. Kuapili inamaanisha sasa unaweza ipeleka kotini. Na wakati kama sasa umekubali sasa ni sawa nitatoka hii kazi, dues zako zinafaa zilipwe as you exit. Wakili, labda kabla tuangazie kule kuachishwa kazi visivyo, sababu zipi ambazo zinaweza kuzunguka na kusababisha wewe kuachishwa kazi kilazima? Naam. Where an employee is arrested for more than 14 days. Kwa hivyo kama umekuwa arrested na umefungiwa for more than 14 days, hiyo ni ground moja ya mwajiri wako kukurelease. Insubordination, ukikataa kusikiza ama kufollow instructions zile unapewa na mwajiri wako, na wakati employee is absent from work without consent ama without leave. So wewe umeamka ukaamua leo sitaenda kazini. Kumbuka pale kwa leave nilisema lazima upeane notice ya nataka leave, itaanza hii siku, ishe hii siku. And wakati ile umekataa kufanya
kazi zako. Sema umekuja wewe ni mtangazaji, umekuja kama uko very drunk, you're unable to conduct a live interview like this beautiful one kwa sababu of maybe that toxification. So hizo ndizo grounds ambazo they are deemed to be legal when terminating an employment contract for all including persons with disability. Naam. Tunaangazia swala hili zima za haki za uajiri na bila shaka hazigusi tu walio na ulemavu, lakini nafahamu pia msikizaji mwingine ameweza kufaidi na hususan vigezo ambavyo vinatumika wakati wa kumwachisha mtu kazi. Hebu tuangazie lile swala la pili kwamba mtu anaachishwa kazi visivyo kuna kwenda vipi na ni vipi ninaweza kuenda na labda kutafuta haki yangu. Unfair termination ni wakati ambayo employer hajafuata zile kanuni, zile procedures zile zimekuwa laid down when terminating you, na zile procedures tulizisema. Tumeangazia vizuri kabisa vigezo vinavyotumika wakati wa kumfuta mtu kazi kihaki. Lakini sasa wakati unapata unaachishwa kazi visivyo, kwa mfano niko hapa tunafanya mahojiano haya, baada ya mahojiano hayo natoka nje naambiwa kubai barua yako hii hapa sasa, nenda nyumbani. Hiyo ni unfair termination of employment. Na sana sana unapata wakati employer amepelekwa kotini na employee wake angetaka kumfuta kazi immediately. That is a circumstance. Haufai uvutwe kazi. Tuliongelea kuhusu discrimination. Usikuwe discriminated upon kwa sababu uko na ulemavu, kwa sababu ya gender yako. Usikuwe discriminated because of your political stand, especially when tunaelekea elections. Usikuwe discriminated upon because of your age. Maybe you're too old ama we ni kijana. Hapana, usikuwe discriminated upon because of your health status. Na sana sana the most popular amongst this is the HIV status. That's why tulianza na kusema under data protection, employer hana haki ya kukuitisha your health history. The only thing anawezaitisha ni a certificate of fitness of health. For instance, kwa ulemavu kuko na zile neurodiverse disability. For instance, mtu ni autistic, hauioni kwa macho. So nikifanya medical fitness, a qualify, ako medically fit kufanya hii kazi as an autistic person. Baadaye ukuje ujue huyu mtu by the way ni autistic. Maybe umeona wakati ile ako hyperactive. Useme sasa juu uko hivi nahitaji health records zako. Usiponipatia na kufuta job. Hapana, haipaswi hata kidogo. So another ground ile tunaona sana sana ni employee akisha kwa pregnant. Kwa sababu hatutaki kukupatia the 3 months leave, unaenda na unakuja unakuta hauna kazi ukirudi. Na labda wakati nimeajiriwa kwa mfano, niko sawa lakini nipate ajali, inanifanya kidogo utendakazi wangu unaathirika kwa njia moja ama nyingine. Hapa inaweza kunisababisha labda mwajiri wangu aseme kwa sababu ya hali yake sasa utendakazi wake nitamsimamisha kazi. What we advocate for is lazima tukue na processes za kuelezea. For as long as mtu bado anaweza kufanya, akona capacity ya kufanya zile job description. Na sasa hapa ndio naelezea watu ambao wamepata acquired disability. Unaangalia, this is the acquired disability that I have now, but these are the terms of agreement. Hakuna nexus between my acquired disability na hii kazi ile nafanya. Kwa hivyo nimekuwa unfairly terminated out of discrimination because of this acquired disability ile nimepata. And that is why I appreciate you, Millicent Kubai, for hosting such a show where tunaweza kuelezea na kusensitize na kuinform Kenyans civic education on your rights as an employer, on your rights as an employee. Tumezungumzia sana haki za ambao wanaajiriwa. Kwa hivyo labda yule mwajiri anajiuliza, kwa hivyo mimi sina haki. Kwani iweje kwamba tu mwajiriwa Yes. Na yule ambaye anaajiri, yes, haki yake iko wapi? Hata yule ambaye anaajiri ako na haki, ako protected under the law. Na tunakumbusha the employers kufanya, for instance, during termination of employment, kama umefanya ile lawful termination of employment, tafadhali document it. Kwa organization yako kuwa na zile policies, kuwa na your sexual harassment policy on HIV and AIDS, ili tusikuje tuseme tena sasa kumekuwa na hiyo ground ya discrimination. So sheria pia ina protect employer in as much as ina protect the employee.
Na asante sana kwa muda wako. Bila shaka mambo mengi kabisa tumeweza kujifunza, na natumai kwamba kwa manufaa msikilizaji pia ameweza kufaidika. Basi kufikia hapo msikilizaji, tunatamatisha kipindi cha leo, ila kabla ni kuage na kuacha na swali hili: unatambua sheria gani za kuwalinda wafanyakazi? Unatambua sheria gani za kuwalinda wafanyakazi? Wasiliana nasi katika mtandao wa kijamii wa Facebook KBC Radio Taifa na mtandao wa X Radio Taifa FM, #tujitegemee, #haki na kazi. Ungana nasi tena juma lijalo kwenye kipindi Tujitegemee. Nimekuwa msimulizi wako Nancy Mweu, na mtayarishi wa kipindi hiki ni Nemuel Oboiko. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tujitegemee ndani ya KBC Radio Taifa, kipindi kinachoangazia misingi ya kujiamini na kujiimarisha. Tujitegemee, nguzo ya ufanisi.